All right. So here you have mentioned a requirement Azure full stack developer. Okay. What is Azure? It's a cloud. Cloud service provider. Yes. Full stack ante Like a combination of front end and back end okay. and database. Yes. Everything, the backend stuff. Everything. So now we need Yes. to understand that when they say full stack, what is that front end and back end? Front end we know that always comes with HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, React, anything. Okay. Backend is .NET, Java, C, C++, or anything they're looking for. Okay. They have mentioned .NET. So clearly it says that this is a .NET application that is going to be deployed on Azure platform. Simple as that. All right. Now, Okay. experience with front-end framework. Again, the front-end framework, Angular, React to Angular, JavaScript yeah. frameworks. Back-end is C#.NET framework. Okay. And REST strong SQL skill. This is a web services and this is a query language. Got it? So, Azure modern application development. What is this? So, this is what primarily they might be talking about. Azure, okay. .NET application development. So .NET అంటేనే application programming language కదా. So you may not be writing application development. Okay, you should not. నువ్వు Okay. రాసేటప్పుడు చూడాలి ఎంతమంది రెజ్యూమేలో నేను రాసిన టర్మ్ ఉంటుంది అని. Okay. క్లియర్. సో Yes. నేను అసలు ఏం రాస్తే చాలా మంది రెజ్యూమేకి వస్తుంది అది అని ఫోకస్ పెట్టాలి. సో ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ రైట్ అండ్ యాప్ అండ్ div. Okay. Okay, instead of writing application div, few of తర్వాత ఇది వచ్చింది కదా కోడ్, ఇది మేబీ తీసుకోకపోవచ్చు. Okay. సో రిమెంబర్ దాట్. ఇక్కడ చూసే ఒక కోడ్ రాసేది యూర్ ఇన్ మొబైల్ ఆర్ యువర్ ల్యాప్టాప్. హలో హలో, you see this one? Hello. Yes, can you hear me? Yes. Yeah. So it Yes. may not be working sometimes. So asterisk తర్వాత కోడ్ అన్నది రేర్, అది పనిచేయదు. మేబీ మాన్స్టర్ లో పనిచేస్తుందేమో చెక్ చేయాలి అది. ఓకే, లేకపోతే డైస్ లో కెరీర్ బిల్డర్ పనిచేయదు. You have mentioned front end or Angular, React or HTML, CSS. So when client has already mentioned about Angular, React, so you can definitely need to remove this. ఈ రెండైనా ఉండాలి లేకపోతే ఇవైనా ఉండాలి. వాట్ ఇఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒకటే వర్డ్ ఉంటుంది, రియాక్ట్ యాంగులర్ లేదనుకో రెజ్యూమేలో, ఓకేనా మరి నీకు? You may have to ask for it, right? So you might have to ask. So that's the reason when you are mentioning front end and what is that front end, if you mention HTML, if the person has HTML, CSS but not Angular, okay na mar neku? No, right? So we should be writing Angular JS.js andar rastar kada. Yes. Okay, and we need this one. So what are the primary, you need to focus on that first one. And React kuda kavali. And ఇప్పుడు రియాక్ట్ మనం ఆస్ట్రిక్స్ పెడితే రియాక్టెడ్ రియాక్షన్స్ కాసి వెళ్ళిపోతుంది అది. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఆర్ రియాక్ట్ డాట్ జేఎస్ ఆర్ రియాక్ట్ జేఎస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ దిస్ యూ జస్ట్ మెన్షన్ దిస్ వన్. HTML, CSS వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడికి. If you want to write, you can write HTML, CSS also. And HTML and HTML5, HTML/HTML5 రాయొచ్చు కదా జనాలు. CSS/CSS3 కూడా రాయొచ్చు వాళ్ళు. సో అండ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కానీ వాడిది జావా ఉంటుంది, ఓకేనా మరి నీకు? లేదు.
No, right? But we are looking for Yes. primary. So when you have written .NET, you don't have to write backend anymore. Already Okay. .NET ఇచ్చినా కదా. Yeah. Or you may have to write ఇక్కడ ఇది రాసుకోవచ్చు. ఓకే, C sharp. సి Okay. షార్ప్ .NET is the same thing. Yes. People who has a సి షార్ప్ డెవలపర్ అంటే వాడు .NET తోనే రాస్తాడు వాడు కోడింగ్స్ అవి. ఓకే, ఇలాగా. So you may not have to write backend because already .NET is a backend. What is that you want to see the resume once again Yes. backend అని చెప్పు. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. So you understand what I'm saying? Okay. From Yeah, got here, it. but you can write SQL. And query language కోసం అది మనకు కావాలి. Okay. API or application programming interface or REST API or REST application ఇది రాయరు జనాలు. REST API అని ఇది రాయరు, but they can write this one. Okay. All right. They can write it. Or you can write REST. Okay. We don't know if people write in this way. That's okay. Up to you. No problem. You have given it. I mean, ORM. if that works, you can remove that, right? Huh? I mean, if we are not getting any What is that? profiles, if we are not getting profiles, You with the string, definitely can remove that part. Yes, yes. Yeah. You remove that part and you can ask because REST అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, బిజినెస్ రూల్, బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ ఉంది కదా, ఇది బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ లో ఇది రాస్తారు ఇవి. సో Okay. ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ లేకి బిజినెస్ లాజిక్ కనెక్ట్ పెట్టాలంటే వెబ్ సర్వీసెస్ ఏపీఐ 100% కావాలి. వాడు రాయకపోయినా వాడికి తెలుసుంటది అది. అదే అర్థం చేసుకోవాలి అది. ఓకే, డెవలపర్ అంటే ఏపీఐ వాడికి తెలిసే ఉంటది. జస్ట్ మనం అది Okay. ఏ ఏపీఐ ఎలా చేసాడు ఏంటని రెజ్యూమేలో పెట్టించాలి మాట్లాడేసి. ORM. What is this ORM? ఇప్పుడు డిజైన్, బిల్డ్, మెయింటైన్, రీయూజబుల్, రిలయబుల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అండ్ కోడ్ షుడ్ బి ఈజీలీ చేంజ్, కాన్ఫిగర్, డిప్లాయ్ వీళ్ళన్నీ చేస్తాడు వాడు, డెవలపర్ అవన్నీ చేస్తాడు ఇది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Okay. యా. ORM ఎక్కడ దొరికింది? ORM ఉన్నదండి ఇక్కడ. ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపర్ ఎక్కడ ఉంది? ORM అని వర్డ్ ఉంటుంది. సమ్మరీలోనా? ORM frameworks. Okay. Unit testing, MS test. Every developer will do unit testing, so you no need to worry about it. If at all you want, you can write unit testing. X unit, N unit, J unit, all use చేస్తారు. Okay, fine. Okay. Unit testing or unit test కూడా రాయొచ్చు కదా. Yes, రాయొచ్చు. So unit test. Right. So you can mention this unit test, unit tests, unit testing ఏమైనా రాసుకో. ఓకే, ఎక్స్ యూనిట్ ఇది వచ్చినా కూడా మనకు ఓకే. జావా స్క్రిప్ట్ కాదు. జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్, నోడ్ జేఎస్ ఈస్ డిఫరెంట్, యాంగులర్ ఈస్ డిఫరెంట్, రియాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్, వ్యూ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇది బ్యాక్ ఎండ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది నోడ్ జేఎస్. ఓకే, సో యూ మే నాట్ బి యూజింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఏ రాంగ్. నువ్వు ఆర్ లో దేనికి పెడతాం మనం? ఇప్పుడు లెమన్ కేటగిరీ కావాలంటే ఎల్లో లెమన్ ఆర్ గ్రీన్ లెమన్ ని ఆర్ లో పెడతాం, కానీ లెమన్ ఆర్ పొటాటో ఎలా కొనుక్కుంటాం చెప్పు? పొటాటో ఫ్రై చేయాలంటే we may be mention small potato, big potato రాయొచ్చు మనం. అర్థమైందా? సో ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ జావా స్క్రిప్ట్, ఓకే, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ మనం పెట్టాం కాబట్టి వీడికి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో జావా స్క్రిప్ట్ తెలిసి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్, ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్
ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ రాసాం, ఇది అయిపోయింది, జావా స్క్రిప్ట్ చూడాలి మనం. అండ్ యాంగులర్ రియాక్ట్ యాంగులర్ రాసాం కదా. వై డిడ్ యూ రైట్ వన్స్ అగైన్ దట్ వన్ యాంగులర్ రియాక్ట్? అండర్స్టూడ్? ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మరి ఎందుకు నోడ్ జేఎస్ బ్యాక్ ఎండ్ కోసం కావాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అని చెప్పాడు వీడు. ఓకే, యాంగులర్ రియాక్ట్ ఓకే వియూవి అని మొత్తం రాశాడు వీడు. దట్స్ ఫైన్, ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కాబట్టి వానికి తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్, యూ కెన్ మెన్షన్ నోడ్ జేఎస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్. ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ ఈజ్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ నోడ్ జేఎస్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ జేఎస్. ఇక్కడ నువ్వు స్టార్ పెట్టుకోవచ్చు దీని ముందు. దాని ముందు ఏమేమి ఉంటే మొత్తం తీసేసుకుంటది ఇది. నోడ్ జేఎస్, ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి కదా, జేఎస్ వెళ్ళని తీసేసుకుంటాయి. యా. అండ్ డివాప్స్ CI/CD కంటైనర్ డెలివరీ. ఓకే, అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఇది ప్రైమరీ అనమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అజ్యూర్ రాసావు కదా. అజ్యూర్ క్లౌడ్ యూ కెన్ హావ్ మెన్షన్డ్ హియర్ నో. అజ్యూర్ అంటేనే క్లౌడ్, దానికి మెన్షన్ చేసేది ఇంకా. ఓకే, సో యూఆర్ ఓవర్లాపింగ్ థింగ్స్, సో డోంట్. ఇదేంది ఇది ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ లో పనిచేస్తున్నాడు కావాలా ఏంటి? లేదు, అజ్యూర్ ప్రోడక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిది కదా. వాట్ మేడ్ యూ టు రైట్ మైక్రోసాఫ్ట్ దేర్? What is the logic behind writing Microsoft here? Latest Microsoft in job functional and technical expectations. 7th point. అవును, .NET మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిదే కదా. ఓకే ఓకే, ఈ .NET వాడిదే కదా, మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిదే ఇది. దట్స్ వాట్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అని పెడితే ఎంతమంది రెజ్యూమేల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అని రాస్తారు చెప్పు? చాలా మంది ఉంటాయి. రాయరు. మైక్రోసాఫ్ట్ లో పని చేయకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఎందుకు రాస్తారు కౌశిక్? ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ .NET అని ఎంతమంది రాస్తారు అలాగా, లేకపోతే .NET అని రాస్తారా? విండోస్ ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడితే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అని రాస్తారు ఎవరైనా? ఓపెన్ సోర్స్ అని రాసావు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ఓపెన్? విచ్ ఓపెన్ సోర్స్? ఓపెన్ సోర్స్ లో డేటాబేస్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ సోర్స్ లో లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ సోర్స్ లో టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్ అబౌట్? అండర్స్టాండ్? సో బెటర్ డోంట్ రైట్ ఇట్.